Ngatho cia mwanya mwiroreri wakwa atakirega jaire ho na ni tarikinya naguo mweri wa Oktoba mwaka wa 2023 ni muhoko wakwa ati muthenya waku ni wa gutwarithia uwega riria gwikarire giti giki ni ngurire tuona cihanda wega mathaa maya ni nguhunduka riu ngumenyithia utoria bururi wa Kenya uragithie nambere na kwiriunga gucogocia njungwa yaku mamwe maingi twikuhaririirie na atakirega jaire ho mbere ndaya reke tumukire mamwe mamaria tukuhaririirie na makiria kithaini riri. Na hari mamwe mamaria tukuhaririirie ni ati muruti wa wira thibitari-ini wa Mama Lucy mucini munene wa Kenya Nairobi Fred Lepan gukundikwo kihokia miaka 35 agithitangirwo wici wa ciana thibitari-ini uyu. Arutwo 106 kuma thukuru-ini wa St Teresa Eregi nio marathi na mbere na kwamukira urigitani riria ciari metikitio gukorwo makiinuka na ciana ciao. We want the regime in power to suspend any other activities, planned or ongoing, and focus on stopping these killings. Wagagoni ulikitie gutumuka mwena wa Sondu muhaka-ini wa Kisumu na Kericho kurumirira kuragwo kwa andu atatu. Nayo njikanirio ya miario guthamaka iguru rigie no mwene thibitari wa Kenyatta University. Mweri-ini wa Mwonia thengio tugudai koda gutariria na mutamburuko uyu uragukinyira na njira ya imoko monio live transmission turamemerekie kuma guku mucii munene wa Kenya Nairobi. Ririkana ati no kurokeria na ithue kuri mwena wa Facebook ni @muthingi TV, kuri mwena wa YouTube ni @muthingi TV. Wona watu tigira ndomerera yaku gwiko ni tuko tukimiamukira na gitio kinene gaikunyita tugeni metha-ini itu ya mohoro uria kwa ni Kariuki wa Nduati tukianjiriria na riboti iria thiete na mbere kunekana ikigutha ng'enda cia ukinyaniria na njira nene ni ati uria wari muruti wa wira thibitari-ini wa Mama Lucy no uri mucini munene wa Kenya Nairobi no uria wikaine kana no uria wikaine ta kana ni arikitie no uria wikaine ta Fred Lepan ni arikitie gukundikwo kihokia miaka 35 njira ni mahitia maria onekanite ari hamwe na gutigirira ati ni atafana kana gukirikana ati ni atafanagia jama na ngero ya gutigirira ati ni maiyeshe na thibitari-ini uyu. Itua riri rigikinyanirio Fred akorirwo akithitangwo mari na muruna we no uria kana mari na muruna we no uria wikaine ta Selina Adundo no uria rikirie kugathikwo kioho kia miaka 2 na ningi faini ya muigana wa ciringi 300,000. Mwandiki witu wa irimu wa Kimani no uratuhingurira na riboti iyo. Thutha wa uthuthuria munene uria koretwo gikika kurumirira ngero cia ciana thibitari-ini wa Mama Lucy, riu kihoto nikirikitie kuonekana thutha wa mwikuirwo munene wa ngero cia uci wa ciana gwikio ngono na kugathikwo kioho kia miaka 35. The first convict will be sentenced to serve custodial sentence of 3 years on count 1 of conspiracy to commit a felony, that as a trafficking person. In count 2, 3, and 4, the accused person will serve imprisonment of 30 years. In count 5, 6, and 7, he will serve a sentence of 2 years. The second convict, who is a first offender, will be sentenced to serve an uncustodial sentence, and the court will exercise discretion and give him a penalty of 100,000 shillings in default 2 years imprisonment. Fred Leparan na uria okuruhanitio na uici wa ciana 3 kuma thibitari-ini uyu ohetwo hamwe na muruna we Esther Kimilu uria mwena wake igoti riramutwirire kioho kia miaka 2 na faini 300,000, othe makirikana kwagara mawatho ma ugitiri wa ciana na handu ha kumagitira matafanitie ngero iria ikitie ciana ici ugwati-ini. It was noted that he was not truthful in his testimony, even for the obvious issues in the documentary, in the BBC documentary, and the same was noted by the probation officer. He is not likely to be rehabilitated in the community, and therefore he deserves a deterrent sentence owing to the aggravating circumstances surrounding the offense. In regard to the second accused and or convict, the
The prosecution appreciates that she was recommended for non-custodial sentence. She is also remorseful litigation submissions by the judiciary bail bonds policy. And I must mention that as stated by the prosecution, as stated by all the parties, sentencing is a discretion of the courts. Mucirithania munene uria ukoretwo na ciroyo augite niganiire na kiho kia area kuona mararutagira thibitari wa Mama Lucy wira kwa ihinda inene na riu kiho kiao kiagirire gukorwo ari mukana kurera mangigiritania na ngero ta ici cieketwo ni Fred na Esther. In conclusion, I am satisfied that there are aggravating circumstances around the commission of the offense stated above. In sentencing, I have considered the mitigation by the defense as well. The convicts are first offenders. Although first convict apologized through his lawyer, it has been stated that he holds a diploma in medical social work, and he has worked for several years. He ought to have appreciated the gravity of the offense. Ngiribotera Muthingi TV ngetwo Wairimo wa Kimani. Ngatho cia mwanya mundu gwitwo ti Wairimo wa Kimani ni undu wa riboti una tugakihoka ati ni gukorwo ari undu wa gutiga ati andu matabanagia thuguri ya gutigarira aturo makendia ciana mathibitari ni ngurani ni makorwo magithomanagia kuma na undu ucio riu tugithie uteti-ini ni ati na mumendekithia manyitite mi matiganite mbere ya kamiti ya miario ya wiguano riu ni momatanyitwo gukorwo makionania uria miario na riu igukorwo igitwarithio na mbere kumanagia na hau maya mokite riri thirikari yonanetie bata wa miario no guku naguo moho wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition uria utongoragio ni Raila Odinga ukionekana ukorwo na mendekithia maria mangienda o kana mangienda gukorwo magikinyanirio ni undu ungicungiriria katiba ya mwaka wa 2010 gukorwo igitafanio kana igitafanirio maugaruruku kuona ati ite na ituro imwe iria ingikorwo ikendekithio na iria iri kuo thaici ari hamwe na giturwa kia munyabara wa ndudu ya maminista ora hamwe na giturwa kia mo kana ora hamwe na giturwa kia mungethane kana munene wa mung'ethaniro gukorwo gikingirio katiba-ini ukiri uguo riu miario no riu netanyitwo gukorwo igithi na mbere thengia ya nyitite mi gukorwo marikitie kwandikithia mendekithia mao Maina wa Mucwe ni akoretwo akirumanira na riboti ino na riu ni arageria gutunithania uria maundu mangikorwo makihana kuona ati undu uyu ungikorwo ukihituka katiba ya mwaka wa 2010 ya gucenjia. Thutha wa bunge ya Senate kuhitukia kamiti ya mĩario ya ũiguano gũtwarithia na mbere mĩario gatagatĩ ka mĩario-inĩ ĩrĩa ĩrigicĩtwo nĩ watho nginyagia na rĩu nĩ marĩkĩtie kũnyitanĩra na anyiti itemi arĩa mendekithĩtie mogarũrũku thĩinĩ wa gatiba ka mwaka wa 2010. Rĩu kamiti ĩno ĩgĩtigarĩrwo na thikũ itakũnyihĩra 23 korwo marĩkĩtie ũthũrimi wa mendekithia maya arĩ nĩ hamwe na kũrekereria riboti kũrĩ mũingĩ. Amending only 3 sections of the Constitution. Article 97 of the Constitution, that makes reference to 47 women representatives. We change that to read 48. Mendekithia maria maigite gatiba ka mwaka wa 2010 haceke ni hamwe na mauria wari munene wa watho guku bururi-ini Githumu Igai uria wendekithitie kunyihio gwa kaunti ari ni hamwe na icigo cia ubunge undu uria ungicungiriria mogaruruku thiini wa icunji cia gatiba ya bururi uyu kuria agikorirwo akiregana na guthurimwo kwa maumirira ma githurano ta uria mung'ethaniro mendekithitie guku akihoya kweheo hinya gwa gicunji kia 11 gia gatiba niguo kuhurana na ateti guthigana ciama ciao. Mewasilisha maombi ya kuwa kamati hii ya dialogue iweze kuzungumzia na kutekeleza na kuweka maanani haya maombi yetu ya kuwa jamii ya Itaso wanastahili wapate county. Muruna we nake uria wari munene wa watho guku bururi-ini Amos Wako endekithitie guthurimwo kwa githurano thutha wake guthira na makiria akihoya kamiti ino kuthondeka watho uria uritigagirira kuhingurwo gwa server cia IEBC kuri mundu wothe ungibatara kuregana na githurano. Mendekithia maya makiringanira na maundu maria matano kamiti ino yaiguanĩire kwarĩrĩria iguru riamo. This article 88.4H, I think it can be used, but it will be useful if there was a clear clause to say that after every general election there will be that.
Yeah, make it clear rather than just a general one. Mendekithia mare ingi ni gwikwo mogaruruku thiini wa ruhonge rwa ABC ari ni hamwe na icunjĩ ingĩ cia gatiba mamo maingĩ makĩnganĩra na maũndũ marĩa matano mendekithirio kwaranĩrio ni kamĩtĩ ĩno ari ni hamwe na gwakwo kwa wabici ya mũtongoria wa mũng'ethanĩro mogaruruku ruhonge-inĩ rwa IEBC ũthundũrwo kwa wabici ya mũtongoria wa mũng'ethanĩro gũtĩo gwa ciama cia kĩũteti ari ni hamwe na thogora wa mũtũrĩre gatagatĩ wa mangĩ. We support an audit of the elections to be carried out within 3 months after inauguration of the elections. Kuona mogaruruku thiini wa gatiba matingĩkĩka gwa kahinda kanini rĩu maithe mothe meroreirie kamĩtĩ ĩno nĩguo gũtambũra mwerekera ũrĩa ũkuoywo tiba gagĩtigwo haceke. The delimitation of boundaries which will be done by IEBC should be done in such a way that it will not exacerbate the existing boundary disputes. Kiribotera Mũthingi TV rekwa nĩ Maina wa Mũcwe. Haya, thengio mũno mũndũ gwĩtĩ Maina wa Mũcwe nĩ gũtũmenyithia riboti yo macio no mamwe ma maũndũ marĩa magĩtanyĩtwo kuona atĩ mĩario ĩgwana rĩu nĩ gũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere thengia ya nyitĩte mĩgũkorwo magĩtabania mendekithia mao mbere ya kamĩtĩ ĩno. Rĩu tũgĩthiĩ na mbere na atĩ kana nĩ atĩ ũrĩa warĩ gavana wa kaunti ya Kiambu na ũrĩa ũĩkaine ta Ndagĩtarĩ James Rowe nĩ arĩkĩtie gũtongoria gĩkundi kĩa atongoria gĩcigo-inĩ kĩu nĩguo gũtwarithia na mbere kambĩini ya gũtigĩrĩra atĩ kaunti ya Kiambu nĩ yatũranio kumanagia na wĩingĩ wayo na gũcoka kũrekererio nginyanagia ĩtuo kaunti ingĩ ithatũ na iria kumanagia na kaunti ĩno. Kaunti ya Kiambu yũĩkaine na njĩra nene kumanagia na ũtonga wayo na ningĩ wĩingĩ wayo. Gavana James Rowe akiuga atĩ wona yatũranio kana yahukanio nĩ gũteithĩrĩria ũnyabari mwega na ningĩ ĩkĩgĩna gũtigĩrĩrwo atĩ nĩ gĩakorwo gĩkĩhũthĩka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ũrĩa warĩ gavana wa Kiambu James Rowe atongoretie gĩkundi gĩa atongoria kũu kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ aratarĩria ũrĩa kaunti ĩyo ĩcangagĩra harĩ kĩgĩna kĩa bũrũri. Largest contributor to the country's GDP, that does not commensurate with the amount of money that we receive. As an outgoing governor, I can tell you that the shared revenue that we receive can hardly actually provide any service to Kiambu. Ona thengia wa kaunti ya gũcangĩra na njĩra nene harĩ kĩgĩna gĩa bũrũri, kĩgĩna kĩrĩa mamũkagĩra matingĩhota kũheana motungata kũrĩ aikari a Kiambu. Nĩ arathiĩ na mbere gũtarĩria thĩna ũrĩa marahĩtũkĩra, ĩmwe ya thĩna ũcio ĩrĩ matiramũkĩra ũteithio na makĩria ma andũ milioni 500 arĩa marutaga wĩra Nairobi mainũkaga Kiambu nĩgĩcũngĩrĩria maheo motungata maingĩ. Nĩ aikĩte rĩtana akĩũria kaunti ya Kiambu ĩgayanio maita matatũ. We also do have a disadvantage that we are not covered with some of other sources of revenue, including not getting as much grants as has been the case. And out of the population that we are talking about, and considering that about 500,000 people who work in Nairobi actually spend the night in Kiambu, therefore demanding more services, and we made a presentation requesting that the current Kiambu County is divided into 3. Kaunti icio igĩkorwo kaunti ya Thika, nayo ĩkorwo na icigo ta Juja, Gatũndũ ya Rũgongo na Gatũndũ ya Mũhuro. The 3 counties, the first one is Thika. We are proposing Thika County to comprise of Thika, Juja, Gatũndũ North and Gatũndũ South. Kaunti ya kerĩ ĩtwo Kiambu ya irathĩro, nayo icigo ciake ikorwo Kiambaa, Kiambu, Gĩthũngũri na Ruiru. The second county that we are proposing to be hived off of the current Kiambu County is Kiambu East, to comprise of Kiambaa with a population of 240,000 people. Kiambu Kiambu, Gĩthũngũri, Ruiru constituency which has 371,000 people. Ũkĩrĩkĩrĩria kaunti ya Mũthia ĩtwo Kiambu Gĩthũĩro na icigo ciake ikorwo Kikuyu, Limuru, Lari na Kabete. The third one is to be called Kiambu West, comprising of Kikuyu constituency, Limuru, Lari and Kabete. Mwa atongoria acio nĩ ũrĩtie ambunge macukume ndereti ĩyo ya kũgayania kaunti ya Kiambu nĩguo mahote gũteithia aikari a Kiambu na mahote kwamũkĩra motungata ũrĩa kwagĩrĩire. Members of parliament that are elected, kindly, Wanjiko is watching you, the voter is watching you. You know this is good for the people of Kiambu. If you feel
that you're going to fight it. You'll be wrong, you'll be doing injustice to the people of Kiambu. Carry it, push it on. We are going to back you up. We are leading, we have started. Follow us. Ngiri fuatira Muthingi TV, mbitagwo mwende wa mbere. Haya, dikana dikwe dekithia wa kumuriku kona ate ushiniria wari governor wa county ya Kiambu Dagitari James Joro akiuga ate county no neyagio no koro ikiahukanio maita matatu. Haya, katuthi na mbere na neti no kwiro awishi wa kihinya mwena wa kirogo ya guku ni county ni ya Kirinyaga rimwe kuthi na mbere na kuhiuria ucoro ceceni-ini ya mabitha borithi ya kirogo ya kwihinda ria thiku ingi ithatu niguo thuthuria uthie na mbere na gutabanio na ningi ukorwo warika anaya na aria ni anake eri na airetu eri makinyetio mbere ya mucirithania Kipkorir Cheruto wa igoti ria kirogo ya na kuria ugite ati ana aya mari na cira wa gucokia uri utanyitwo guthi na mbere muthi wa Jumatatu anaya makoretwo makiagagia muingi wa county ya Kirogo ya na kugerera mbica cia CCTV maronekana makiya kana magikorwo magitharikira muingi na gukorwo makimatunya kana makimatunyukithia indo ciao. Huyu ni mchunguzi wa kesi yenu, amesema anaomba apewe muda wa siku 6 aweze kumaliza uchunguzi, na ameeleza ya kwamba kuna vitu ambazo bado anahitaji kufanya, na ameeleza ni nini. So kando na kile imeelezwa kwa ile application imeletwa mbele ya koti, kuna kitu mnataka kusema? So mtakaa tu ndani hadi hizo siku 6 ziishe. Ikiisha mtafunguliwa mashtaka, na kama mtamfunguliwa mashtaka mtaachiliwa. Bondo waipeani wakati investigations bado zinaendelea. Haya, ripoti ni thiete na mbere na gwokereria ni ati no aciari a thukuru wa airetu wa Eregi gicigo-ini kia ubunge kia Ikomani guku ni kaunti-ini ya Kakamega riu ni marikitie kwirwo ati no magire ciana ciao kurumirira murimu uri urakorirwo ukihofaniria arutwo aria mari thukuru-ini ucio gukinyiria riu namba ya arutwo aria makomete thibitari-ini ikirugamira arutwo 106 ta uria Yune wa Wambui aratariria. Iria ma aruto 1,000 ni methikiritio kuinuka mucii gukinyaniria na muthenya wa muthi guku aciari amwe ni matigire ciana ciao cithie na mbere na mathomo. Kuja kuona mwanafunzi wangu hapa Iregi Girls kwa sababu nilikuwa nimesikia kuna ugonjwa ya magoti, lakini sikukuta akiwa kwa hali mbaya. Wengine wamechukua watoto wao nyumbani, lakini mimi nimeonelea abaki kwa shule kwa sababu akiwa shuleni ako kwa mkono mzuri ya serikali. Mimi nikienda naye nyumbani naweza kushindwa kumtibu. Hapo jana tulisikia kuna ugonjwa imetokelezea Iregi Girls, tukakuwa na waziwazi. But kwa mkia leo tumekuwa shuleni, tujeona kama ni vibaya vile, lakini tumefurahia kama wazazi wenye tumefurahia kuacha walimu wanafunzi wetu kwa mikono ya walimu, tunajua kwa salama. Austin Omloyoti akiaria handu-ini ha mwarimu munene wa thukuru uyu ni ugite ati niguo mete aciari ao ni thutha wa aruto kurehe fujo ira hwai na gutharikira arangiri hamwe na aruto o ene na guthukangia ngari iria cirari thukuru-ini uyu. The students at one point started hurling stones at the police. They have injured quite a few police officers. Some students were actually also injured in the presence of their colleagues hurling stones at the police officers. Oho ni augire ati thukuru ndukuhingo no aciari aria mari na kiagago ni undu wa ciana ciao nĩmetĩkĩrĩtio gũthiĩ na ciana ciao mũciĩ. School is not closed. We only allowed the children, the girls who really wished to go home to go with their parents, because the parents were unruly. They were demanding that the students go home. It was not the wish of the school to be closed, because in another 3 weeks the normal closure for the Form 1, 2 and 3s would have happened anyway. Aruto 106 nĩo magũmĩirwo nĩ mũrimũ ũyũ kũrĩa makomete thibitarĩ itiganĩte kaunti-inĩ ya Kakamega. Aruto amwe nĩ mahetwo rũtha rwa kũinũka mũciĩ na thukuru nĩ ũrerĩgĩrĩra maumĩrĩra ma ũthuthuria wa mũrimũ ũyũ ũrĩa wanyitire aruto mũthenya wa kiumia gĩkĩ. We are expecting results from Kemri today by the public officers,
And from those results, the public health people would advise us as to what this outbreak was and how it should be managed. Ngiribotera Muthingi TV, ritwa riakwa ni Yuni wa Wambui. Thenge muno mundu gwitwo ti Yuni wa Wambui ni riboti ona tugakihoka ati uthuthuria ni gukorwo gitafanio kumenya niki kiraria kiria kingi thukuru-ini ucio na kumenya niki kiracungiriirie arutwo gukorwo magikegumirwo ni murimo ucio. Twambe twikirie na gitio kinene tugetikire guthira mitambo ni amu tugicokereria ni turacokereria na riboti makiria uku ni kwa Muthingi TV ni turacokereria. Nako kaguru karime gatihana kaimuru nake mumagari niyo nagira njagaga wira wa kwendia hema negeka na ngonia kinu wira ura ndiraga na guko niyo nitutamburaga kio gitu na thabari itu miethere-ini akai kunyita ugeni guku kwa Muthingi TV nikio nitugicemanagie o kiumia tabarira-ini ya mwihang'iri turi na mwihang'iri witu agitutirithia thabari yake hau akinyite yandiko ni muthuri wiho andikitwo gibanda ki hare rogo ni oguku ceceni-ini ya Muthingi TV na nie Mwangi wa Murugi. Kiroto kiumanite na Ngai gikoragwo gigia kuguna mundu kiumbe Jesu nigwirete wewe wako ikala wanikwiyumba kamwe na mumo wa Ngai dino ndi kwenda mundu Lord, I lift your name on high. Mwiroreri wa Muthingi TV, riu turi na uhoro mwega kuri we. Uri na mweke wa kwihotanira kimandika gya ciringi 1,000 mbeca baribari kuma gwa Kuza Biz. Guthaka ni uhuthu. Urahingura thimu yaku, ugathie kwa M-Pesa, lipa na M-Pesa, paybill number ugekira 825454, account name ugekira Muthingi, ugacoka ugekira ciringi 99 peke yake. Ririkana uri urathaka maita maingi niguo urongerera mieke yaku ihotanira. Wihikahike ukorwo uri umwe wa ahotani a mbeca baribari a o muthenya. Muthako uyu ni mwitikirie ni ruhonge rwa kuramata mithako bururi-ini BCLB na ndwitikiritio kuri ciana cia thi wa ukuru wa miaka 18. Thaka na uigirereki. Ni twacokereria ngatho cia mwanya ni guthi na mbere na kurumanira na ithuĩ ngithi na mbere na ũkũmenyithia ũta ũrĩa bũrũri ũragithi na mbere na gũkĩriũnga. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ
William Samoei Ruto nĩ arĩkĩtie kũrũgũria motungata ma ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria na akiuga atĩ nĩ megũteithĩrĩria na njĩra nene harĩ kũnyihia wĩra mũingĩ na makĩria gũkũ bũrũri-inĩ. Ruto arĩtio hĩndĩ ya kũhingũrwo kwa motungata ma ũkinyanĩria ma Amazon na kũrĩa atarĩria atĩ nĩ njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra atĩ nginya mbeũ njĩthĩ nĩ makorwo makĩgunĩka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Riboti ĩno tũharĩrĩirio nĩ mũndũ ũgwĩtwo kana nĩ mũndũ ũgwĩtwo Yune wa Njogu. Kumana na kĩrĩa augĩte mangĩhĩmbĩria nenda ici, wonjoria wa bũrũri nĩ ũgũkorwo ũgĩkũra na njĩra nene. Gũkũ naruo rũnenda rwa Amazon rũgĩtanywo kũhingũra ofici ciao mũciĩ-inĩ wa Nairobi, ũndũ ũrĩa ũgũkorwo ũkĩhe ayuthi kamweke ga kũruta mawĩra. And we will continue, I want to commit that we will continue to invest in our human capital so that companies like Amazon can continue to get the best. Kuona bũrũri ũyũ ũtonga waguo nĩ andũ arĩa mangĩteithĩrĩria harĩ wonjoria mũnene, rĩu mũtongoria wa bũrũri Ruto nĩ ahinyĩrĩria Kenya gũthiĩ na mbere na kuonjorithia tarari ciao. That I was very happy that Satish speaks very candidly about the Kenyan talent that I have always explained to the people of our great nation that our human capital is the greatest resource that we have as a country. Kũrugũrio kwa rũrenda rũrĩa rũtanyĩtwo gũkorwo rũkĩneana motungata nenda-inĩ nĩ rwa Amazon, kũrĩa rutwanĩire atĩ arutwo a mathukuru ma mũthingi nĩ megũkorwo makĩongererwo arimũ arĩa matanyihĩire 56,000. It is the reason why we continue to spend on our education to sharpen our human capital. This year, we are spending the largest budget ever in the history of Kenya on education. Close to $5 billion we're investing in education. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja no rĩo kumagaritie mũtongoria wa bũrũri na nyitĩte mbaru kũhingũrwo kwa motungata ma Amazon rĩrĩ thirikari ĩtanyĩte gũkũrĩa kwa mawĩra. Center will be important in absorbing these highly skilled young people we have and being part of these millions of jobs to our doorsteps. The fact that AWS will use this system to support major organizations such as Toyota, Netflix, Volkswagen, and the rest, together with handling some of its research and development for new products, cements Nairobi's place as Africa's Silicon Savannah. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, niĩ njĩtagwo Ng'endo wa Njogu. Haya, kucungimwira mundu ucio ni Ng'endo na thengiũ mũno nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ nao maabitha borithi matongoretio na ikundi itiganĩte arĩ hamwe na rũhonge rwa gũthaitĩra maguta gũkũ bũrũri-inĩ nĩ rwo EPRA nĩ marĩkĩtie kũhithũkĩra kĩganda kĩmwe na kĩrĩa kĩrĩ mwena wa industrial area gũkũ nĩ mũciĩ-inĩ mũnene wa Kenya Nairobi, na kũrĩa kũrerĩkana atĩ nĩ makorirwo makĩhithũkia indo itiganĩte na iria ciumanaga na maguta maya mokĩte rĩrĩ nake mũrũgamĩrĩri wa ũndũ ũyũ kana wa EPRA Daniel Kipto oigĩte atĩ nĩ marĩkĩtie kwambĩka mũgũrio wa gũtigĩrĩra atĩ nĩ mahĩtana na arĩa othe maratabania thũgũrĩ ĩno, akiuga atĩ So we are here today as part of our mandate given to us by the legislative arm of government, ensuring that we're able to protect the consumers. And one aspect in technical regulation is one, ensuring that facilities, one, are licensed, two, is facilities are built to up to technical standards, and then also to ensure that those that are not built, one, are built without a license or not built up to technical standards, we're able to conduct enforcement activities and to ensure that we protect Kenyans and we protect consumers. So one of the areas that we are looking at when we speak to some of the challenges we're having in the energy and petroleum sectors, one is the aspect of vandalism on the part of electricity. We've been having a conversation particularly with the public, scrap metal dealers, where we have a lot of our critical infrastructure in terms of towers that are being vandalized in the transmission lines and distribution lines. The enforcement of that mandate sits with us as a regulator, which is a sector-specific regulator, but we work with other state security actors to ensure that we're able to achieve this. But here today, we are here on the bit of petroleum, where we have facilities such as where we are today, which is not licensed, what we call illegal dens for siphoning of petroleum products. Not too far off from here is the KPC facility in terms of the storage facility of KPC on Nanyuki Road. We have truck drivers who come here and able to siphon petroleum products out of the trucks and be able to conduct adulteration. Adulteration has two problems, because one is there's an economic incentive to adulteration because of the price differential between super diesel and kerosene, where we have kerosene being mixed with diesel or kerosene being mixed with super, and then we have our vehicles on the road for unsuspecting Kenyans
engines having to knock on account of poor quality product. So there's a quality aspect to it, but there's also an economic angle, because where you're trying to pass off kerosene as diesel or pass off kerosene as super, because of the price differential, there's economic benefit. So we've been working quite closely with the government security agencies and also with other intelligence agencies to gather intelligence or facilities such as the one we're here at today, to ensure we are not only able to stop them in the short term, but also be able to decommission. Decommissioning, which is the activity that we're here today, is a power provided to the Energy and Petroleum Regulatory Authority by virtue of the Energy Act 2019 and the Petroleum Act 2019. Haya, tukithii na mbere ati na ruhonge rwa bururi rwa kurunga mitugo rwina mubango wa gutigira ati nimanyihia kana nimakorwo makinyihia oho njira-ini na njira ya gutigira ati magathika githomo kiria kiagiriire niguo makorwo makiuma nja ya njira kurikia gutungata kiho kiao maiko mari na kothi kana mari na undu mangika. Mwandiki mukuru ruhonge-ini ruru Sarume Muhia niugite ati nimarikitie korera mitaratara iria yagiriire kuna ati gicunji kinene kia oho aria makorwo makirikia kana aria makorwo makirikia cio ciao mathie nja macokaga kwamukwo na magekora magecokera mahiti oho ta maria mekite na ningi gucoka gukundikwo ciota ici. Riu wengi no uriti witikire kuhimbiria andu aya na njira iria yagiriire gukerekana ati riria makorwo makiuma njera-ini makorwo mari andu macenjetie. Tumeona kazi ile nzuri ambayo officers in charge wanafanya hapa, na tumeona yale zile challenges au wafungwa wako nazo, na tumekubaliana ni nini tutatatua, especially ku decongest hizi prisons na pia ku improve the wards, pia tutafanya hivyo, na tumefurahi sana na ile kazi pia stakeholders wanafanya. The construction of a resource center at this facility. I am informed the resource center has been conceptualized to have a salon, a barber shop, a computer lab, a library, a carpentry section, and a counseling center, which will be fully equipped by the foundation prior to being handed over to service. This initiative represents a significant stride toward the realization of our core mandate of rehabilitation and social reintegration of prisoners back to society. Boje kuma kaunti-ini ya Samburu ni marikitie kugunikana githomo gitari marihi kia mathomo ma ngathi ya iguru. Uteithio urikitie gukinyanirio ni honge igire ari hamwe na ruhonge rwa UNICEF hamwe na UNESCO riu makiuri metikire kuhimbiria mieke ino na gutigirira ati ni mamethara niguo makorwo makiongerera githomo kiao. Kaunti ya Samburu ni mo ya kaunti iri koretwo kana yonekanaga na njira nene ukurwete ni irio hakinya ni githomo gukirikana ati riu ndu ni kumateithiriria ari gutigirira ati ni makorwo magithoma na ningi gukorwo makigwatira umenyo makiria. As the UNESCO, we really advocated for the youth to join. The UNESCO really advocated for amongst the youth, because we believe education is the weapon that can bring peace, and through that we believe we're going to make Samburu community a better place. We work with the partners, for example, Pastoralist Child Foundation, UNICEF, and the rest of other partners to bring this peace issue at the grassroots level. We have been engaging them on the issue of child protection issue, FGM, child marriage, and also we are supporting them by providing scholarship to children from this village. We have so far sponsored around 7 students from high school up to university. It's an 8-year scholarship up to university. And also we have managed to support them to give out the cash transfer for around 150 households for around 3 months with the support of UNICEF Kenya. As we all know, there are a lot of challenges that they go through in terms of, fights, of pastoralists fighting for livestock and all those things. And so as an organization, we brought ourselves together with UNESCO so that we can be able to come here, offer dialogues, peaceful dialogues within the community, so that they can be able to understand why it is important for them to actually live peacefully within themselves.
Nĩ kumana nduthukanĩrio ya rithathi gatagatĩ ka maabitha a borithi ro hamwe na imaramari na arĩa kana ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie mũrangĩri ũmwe wa kambuni ya Kenya Power Plant gũkorwo akĩũrathwo na kũragwo mwaka-inĩ wa Kenya na Uganda. Arĩa kana kũringana na ikaria mwena ũcio nĩ matarĩirie atĩ ũici wa mahiũ kana ũici wa mahiũ nĩ ũcũngĩrĩirie ngero ta ici kuonekana igĩthiĩ kana igĩonekana kwambatĩra mahinda kwa mahinda. Rĩu magĩcũngĩrĩrio nĩ gũkorwo magĩthamĩra taũni-inĩ itiganĩte. Kũrerĩkana atĩ aici aya makoragwo makĩingĩra kuma bũrũri-inĩ tũrigainie wa Uganda magoka makaiya ng'ombe na ningĩ gũcoka. Na rĩu ũndũ ũyũ ũkĩonekana gũkorwo ũgĩakĩrĩria na rĩu rĩtana rĩo nĩ kũrĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kindiki Kithure etikĩre gũtigĩrĩra atĩ nĩ anyitanĩra nao na honge itiganĩte nĩguo kũhukia ũndũ ũyũ. Tuko na msoso ya Kenya na Uganda. Kuna wakora anatoka sehemu ya Uganda pale huko pale chini huko pande ya Kariuki. Sasa anavuka ng'ambo hii Kenya anakuja tena kuingia Uganda. Sasa kuna wakora juzi imetoka sehemu ya Uganda anakuja sasa kuiba ng'ombe akaoa mtu mmoja. Sehemu hii ya Katikomor ambaye imebaki mahame, watu wamehama sababu ya mambo ya usalama. Imekuwa ni mambo ya wizi ya ng'ombe kati ya taifa la Kenya. Watu wanatoka taifa la Kenya wakienda kuiba upande hii nchi jirani ya Uganda. So hiyo ndio imefanya sasa last week kumekuwa na mambo ya risasi. Hii jeshi ya Uganda walikuwa wanapiga makurnet. So ikafanya watu hapa wakuwa tense. Hii area ikakuwa watu wakaama. Watu ya Uganda akuji sahihi ng'ambo pande hii. Wajambazi ilitokeza juzi akaenda ng'ambo ndio akaenda kuiba ng'ombe akaua mtu. Kansala. Hiyo kitu aleta tension kabisa area yetu Katikomor mpaka sisi tumekuwa wasiwasi sababu hiyo kansala ni jirani yetu. Sasa Katikomor tuko na maana hii tumekuwa na wasiwasi. Security ya Katikomor tulikuwa nategemea hiyo police ni chache sana, ni kama watu yene kwa station. Ile wale ndakana asaidie sisi sana ni watu ya stock iko pande ya Trans Nzoia. Ili tujaribu kuita hawa akuchi. Tunaomba wakubwa kule huko juu kama rais Ruto. Hii askari yake hii tuliende kama wase ndio hii hatari imekuja. Lakini hiyo stock atoki mpaka sisi wa raia tunaenda kupata ng'ombe mpaka tumerudisha ng'ombe. Hawa sasa akakuja wakati tumerudisha ng'ombe hawa nakuja. Kwa hiyo tulikuwa naomba hiyo, tunaomba security sababu sisi wakaaji hapa tumekubali amani. Wajambazi ni wachache, hata sisi kukua pamoja na askari. Tunaomba askari hivi akuje tuandane pamoja na sisi wa raia wakati tunasikia wajambazi na askari yetu ya Kenya. Haya, mũrũri wa kuona gĩtĩo kĩnene rĩu twambe twĩkĩre oro rĩngĩ ngoro gĩkunda gĩkombe kĩa maĩ ndũgetĩkĩre gũthira mĩtambo nĩ tũracokereria na riboti makĩria gĩkũmenyithia o ta ũrĩa bũrũri wa Kenya ũragĩthiĩ na mbere na kwĩgariũra. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ ũgũtũngana na andũ mĩthemba yothe, anini, akũrũ, akeni na amwe maihoretwo nĩ ihoru. No harĩa yothe gũtirĩ ũtarĩ karũgano gake ka gĩkeno, kĩeha kana matĩna mũndũ anakĩruka. Ta mwana nĩ ndatwĩkire so embarrassed na hau nĩ ndakorirwe no thũ mũingĩ mũno towards my mom. Ndakĩmenya ngoma nake tikĩhĩ. Ndakĩmenya nake ngoma tikĩhĩ.
Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tabarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Karibuni na mwikare thi munjire niki kiaria kingi. Pastor, mundu toyo okago tukufio na ndari uguo tene. Thikũ ici ona thimu yake ndigikwira ndamehutirie ri. Ni password yekiraga. Maundu tamaya nimo mahagurite ihiko nyingi. Na ithuĩ Muthingi TV tugakurehera tabarira ya mwanya itagwo kwiregeria. Ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamukire mundu getha thamake o muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na niĩ Njuguna wa Ngugi. Itago Paul munene Kariuki ni thakaga tatu atatu na ni muhotani wa Michael na ni ndahotana ni gwenda andu anongatarugai mathakage tatu atatu 150 account agekira namba 3 amount agekira ciringi 100 kana 50. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Uri murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo 7 572 358 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Nitashokereria ngatho cia mwanya na guthi na mbere na kurumanira hamwe na ithuĩ tũkũmenyithia ũtorĩa bũrũri wa Kenya ũragĩthiĩ na mbere na gũkĩgariũra. Haya, riboti nĩ ĩngĩ nĩ atĩ nayo kamĩtĩ ya mbunge ũmũthĩ nĩ yukamĩte nĩ yuma na gĩikaro na ndudu ya maminista na makiria kana nĩ yuma na gĩikaro na minista wa gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ Ezekiel Machogu na kũrĩa Machogu ekorire kana gĩtarĩria ũhoro wĩgiĩ ndwari ĩrĩa ĩragĩthiĩ na mbere thukuru-inĩ wa St Teresa na mwena wa Iregi gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Kakamega. Thengia macio kana thengia macio Machogu nĩ atarĩirie na njĩra nene igũrũ rĩgiĩ wandĩkani wa arutwo ta ũrĩa Bashia wa Mwangi aratarĩria. Minister wa gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ nĩ Ezekiel Machogu omwe wa maminista arĩa magwĩkinyĩtie mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ũmũthĩ mũkawa-inĩ wa Sarovo Pan Africa gũkũ Nairobi. Kamĩtĩ ĩrĩa itanya rĩao nĩ gũtigĩrĩra honge cia thirikari nĩ iraruta wĩra na wĩigĩrĩrĩku ũndũ ũmwe na kũrũmĩrĩra watho rutĩri-inĩ wao wa wĩra. Akĩaria gĩikaro-inĩ gĩkĩ Machogu nĩ arĩrĩirie ciana iria cirwarĩte cukuru-inĩ wa Iregi kaunti-inĩ ya Kakamega kũrĩa augire nĩ atũmĩte andũ kuma rũhonge rwa gĩthomo gwĩkinyia cukuru-inĩ ũcio nĩguo gwĩka ũthuthuria na kinyi na kũmenya nĩkĩĩ gĩcũngĩrĩirie arutwo acio kũrwara hamwe na ũrĩa maũndũ mahana cukuru-inĩ ũcio. Very much there was a problem in Iregi. Just in a minute. Iregi school, as chairman has said, the health personnel have gone to the school to investigate
the root cause of that. Nĩ anyitirwo mbaru nĩ mũrunawe minister wa ũgima wa mwĩrĩ na Kumicha kũrĩa augire rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ ona ruo nĩ rũtũmĩte andũ na makoya ithimi cia thakame cia arutwo arĩa mena mũrimũ ũcio nĩguo gũthuthuria na kũmenya na kinyi ũcũngĩrĩirio nĩkĩ na kana mũrimũ ũcio no ũtheremio. A week we have a total of 95 students hospitalized as at yesterday evening. This morning I haven't received the report, but when we got the report from the county government, we immediately dispatched a team from the headquarters, from the ministry, my director of public health, together with a team of 7. Yarĩrĩirie igũrũ wĩgiĩ wandĩkani wa arimũ gũkũ bũrũri-inĩ hamwe na ũhoro kuongerera macukuru mbeca mũno cukuru cia gũkomwo. I want to assure you that as a ministry, we recognize the very critical, important role that boarding schools play in those areas because people keep on moving from one area to another because of their way of life. So, if anything, we want, when funds are available, to increase the number because Machogu nĩ atanyĩtwo gwĩkinyia mbere ya kamĩtĩ ĩyo mũthenya wa Jumatano gũcokia ciũria hamwe na gũtheria maũndũ mamwe ma marĩa mena nganja ministry-inĩ ĩyo ya gĩthomo. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV njĩtagwo Bashia Wawajere. Haya, riboti nĩngĩ kana thengio mũno mũndũ gwĩtwo ti Bashia nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Haya, thikĩrĩria riboti haha wĩgwatĩri wa thibitarĩ wa mathomo wa Kenyatta kũrĩ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ kĩwatho wacũngĩrĩirio nĩ notithi ya watho na ĩrĩa yaneanirwo nĩ mũtongoria wa bũrũri kũrĩ tarĩki 25 kana kũrĩ mwaka wa 2019 tarĩki 25 Januari ya mwaka wa 2019 ĩrĩa yacokire kũrehe kana kũhe kanya bodi ya thibitarĩ ũcio kũramata gũtwara mbere thibitarĩ ũcio rungu rwa minister kana ministry ya ũgima wa mwĩrĩ gũkĩrĩ ũguo gĩthoma kana gũkĩrĩ ũguo ũgima wa mwĩrĩ kĩgĩna kĩrĩa gĩcokete kũrekererio arĩ hamwe na mũnene wa watho gũkũ bũrũri-inĩ magĩkinya mbere ya kamĩtĩ ya mbunge gũtarĩria ndeto ĩno ta ũrĩa Chege wa Wanjohi aratarĩria. Kuringana na ndũmĩrĩri ya maminista a ũgima wa mwĩrĩ gĩthomo na kĩgĩna marĩ mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũigithia wa ũtongoria hamwe na gĩthomo maugĩte atĩ wĩgwatĩri wa thibitarĩ wa mathomo wa Kenyatta wacũngĩrĩirwo nĩ notithi namba 4 ya watho ya mwaka wa 2019 ya mũtongoria wa bũrũri ĩrĩa yaheire bodi ya thibitarĩ ũcio mahinya ma kũramata rungu rwa ministry ya ũgima wa mwĩrĩ. KUTRH is a operation established Cap 466 of Kenyan laws, and the President may establish a state corporation as a body corporate to perform the functions specified in that body. In the legal notice of number 4, KUTRH was established as a state corporation. Equally, Chair and Honorable Members, mĩhang'o ya gũcokia wĩgwatĩri wa thibitarĩ ũcio kũrĩ thukuru wa mathomo wa Kenyatta arĩguo mwĩhoko na muoroto mũnene wa ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũcio hamwe na arutwo rĩu nĩ ũgũmĩirwo nĩ mũhĩnga wa watho ũcio kuona watho ũcio wateanĩrio wahota kũrũgamia ũheani wa motungata wa thibitarĩ ũcio hamwe na gũcũngĩrĩra gũcenjio kwa icunjĩ citiganĩte cia watho ta gĩcunjĩ kĩa watho wa ũgima wa mwĩrĩ kĩa mwaka wa 2017. The ask of the committee that the hospital remains to function as a referral hospital under the Ministry of Health. And let us look at the bigger picture of the Kenyan patients who are waiting for service. Let us look at the other referral hospitals in how they are functioning. Rĩu atongoria acio marĩ mbere ya kamĩtĩ ĩyo nĩ mendekithĩtie thukuru ũcio wa Kenyatta hamwe na thibitarĩ cinyitanĩre harĩ ũheani wa motungata makĩria nĩguo gũtigĩrĩra arutwo nĩ magunĩka na gĩthomo o ta ũrĩa warĩ muoroto wa waki wa given time for the training. So based on that, I advised my colleague CS that then now we need to have them proceed and do logistics because the students must be accompanied by supervisors. So the university has to make now provision and get supervisors to accompany the students for them to be able to do their practicals and internship at the hospital. And indeed, Kenyatta University, our medical students, that is top on my agenda, that they have to access not only Kenyatta Referral and the Teaching Hospital, but also the hospitals around so that the doctors we produce for this country and for the world at large, because they don't only work here, but they work also in other parts of the country, they get the very best. He has already advised that the two institutions should work
on appropriate arrangement to facilitate the utilization of the hospital for medical education, research, and as envisaged in it as an instrument. Oho kuringana na minister wa kigina guku bururi-ini Elijah Ndung'u augite ati ministry yake ndiri na uhoti wa kurugamirira gucenjio kwa thibitari ucio kuri thukuru kuona wakirwo na kigina kia runi kuma bururi wa China kigina kiria thirikari irariha nginyagia muthenya wa umuthi. It is important to clarify that neither Kenyatta University nor Kenyatta University Teaching and Referral Research Hospital is carrying the burden of repaying their own. Not even it is not even in their books. The government has been repaying their own through the National Treasury. The same loan is part of the books of the national debt managed by the National Treasury. Hado-ini ha Muthingi TV, ritwa ria wa Njohi. Haya, riu tukorwo tukiingira kuri iharo-ini nacio ciana cia airitu tumenye uria iragithi na mbere na kwigariura ngaragano cia UEFA Champions League ni gukorwo igithakwo thiku ya keri na maundu megukorwo makihana githemba ta giki. Timu ya Atletico Madrid megukorwo magitungana na timu ya Feyenoord na Celtic matungana na timu ya Lazio. Guku na timu ya Dominant makorwo makirona na timu ya AC Milan. Guku na timu ya Newcastle marona na timu ya PSG. Haya, nao ni tuko tugikira gaturumo mohoro maitu ma muthenya wa umuthi ni ngatho cia mwanya kuri andu othe makinyaniria mutaburuko witu wa muthenya wa umuthi kuri muno Facebook ni ali othe makorwo magitutigira ndomereri ciao ningi akorwo ngiro ndomereri igire mundu gwitwo Jeff Blue mundu ogwitwo ti Uneshi mundu gwitwo ti Ben Mwangi mundu gwitwo Naomi Watheka akiuga present na thengi muno mundu gwitwo ti Wambui Wanja ugatagati ka ngenge na ali makinyaniria mutaburuko witu wa muthenya wa umuthi macho EM makiuma director wa kwari nake mundu gwitwo akindu gwitagwo graphic mundu gwitwo Ian no agitigirira ati ni akiuma muhuri wakwa wa bisha timu yothe ya andikia mohoro ari othe matigirira ati ni mehangia muthenya wa umuthi gutigirira ati ni makorwo magitwethera mohoro maya ngatho cia mwanya muhaririria wa moti mundu ogwitwo Wambui Wanja ni nicemania muthenya wa rucio wona ngai agitukinyaniria no mbere ndaya mundu ogwitwo ti Wambui Wanja yuka guthomera mohoro ma thaa mugwanja utauri buri gakorwo githi na mbere na kwigariura ni tugacemania nawe mathaini orota maya wona ngai agitukinyaniria twirigane guku ni kwa Muthingi TV ria kwone Kariuki wa Nduati ngai njega.